very special thanks to Andrea ma'am, Vijaya Rani ma'am, and Nandini ma'am. Actually, they encouraged her and cared for her, and that made her come out of her shell. She was an introvert before, but now she enjoys socializing with others. She also now enjoys participating in all the competitions, even without expecting any prize. Actually, we are extremely satisfied with Excel School. That in fact, when we consider shifting back to Trivandrum, one of the biggest reasons that we decided to stay back was because Juanita could continue studying in the school as long as possible. ஒரு நாளுமே சிரிச்சுட்டு நான் ஸ்கூல் போறேன்னு சொன்னதே கிடையாது. டெய்லி அழுவோம். அந்த யூனிஃபார்மை பார்த்தோன்னே அலர்ஜி. ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். காலையில் எழுப்புறதுக்கு மட்டும்தான் இல்லை நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லுவோம். ஒன்ஸ் he got ready he will be so happy. எங்க கலா மேம், எங்க ராஜி மேம், so he will tell so many Vijaya மேம்